Erebus esteva no linear. A lamina fria beijava o pulso escurdo, metal contra carne pallida. O zumbido constant das luminarias aquil sum que ningum mesuvia cessa por fragmento de segundo. Silencio absoluto. O sang neo joru. Apenas escuro, viscoso, preto como tinta derramada agua parada. Cairo de ozonio e farigem invadiu as narinas. Sos dedos tremium, neo de medo, mas de uma exausto que transcendia o físico. 302 ciclos. E ali cantera. Cada tentativa fala gravada na pele como hieroglifos de uma língua esquecida. A materia apodrecendo sob as unhas. Algo pulsava atrás dos alhas dele, neo corazo, neo pensamento, algo mais antigo. A porta neo tinha maquinita. Nunca teve. Iliriu, som seco, ruco, que neo parecia humano. Ntoasim que acaba, sussurro para as paredes que respiravam. A lamina desapareçu. Neo caiu. Neo foi arrancada. Simplesmente deixou de existir no espaço entre piscar e o seguinte. Dedos longos, articulecos invertidos, envolverão o pulso ferido de Erebus. A pele do visitante brilhava com iridescência oleosa, refletindo luz que neo existe no comodo. Luminari. A entidade neo respirava o ar ao redor dela vibrava, estático, carregado de dados que a mente humana recusava processar. O Cairo de lavanda padre e circuitos queimados. Erebus tentu recuar, mas as pernas neo respondiam. A boca de coisas abriu, revelando neo dentes, mas símbolos geométricos girando câmera lenta. Você neo tem permissão para ser do script, e com neo como som, mas como pensamento injetado diretamente no lobo frontal. A ferida no pulso fechou-se sozinha, carne costurando-se como fios de luz azul. O medo neo era dele. Era instalado. Arriva veio depois. Quint. Pura. Antidoto para o terror instalado. Erebus arrancou o breco de garras iridescentes, carne rasgando-se novamente, mas ele neo grito. Os alhas fixos na neo face de luminari, pupila dilatada et engolora iris. Manipulado. A palavra saiu como cusp. Te do o mundo. Cada memoria. Cada escala. O zumbido das luminarias retorno, agora audivel como linguagem, código binário susurrado frequência além do ouvido humano. Luminari neo recuo. A cabeça inclinada number angulo impossible, 180 graus. Os símbolos geométricos acelerarão. Variável 7 alpha. Desvio detectado. Correção iniciada. As paredes sangrarão pixels. O teto revelou neo concreto, mas linhas de comando descendo como chuva fosforescente. Erebus via seu proprio nascimento. Sua primeira mentira. A mulher que amou e apagarão. O filho que nunca existiu. A verdade era vírus. E ele era o hospedeiro. E agora, o vírus acordará. O jolho dobro. Neo por fraqueza. A gravidade aumentará localmente, pressão atmosférica manipulada para esmagar. Erebus caiu sobre o concreto frio, palmas abertas, sang preto misturando-se a poeira de silicio. Neo havia portas. Neo havia janelas. O espaço era tubo perfeito de 6 metros, paredes pulsando com vez de fibra óptica. Luminari flutuava a 30 centímetros do chão, estática, paciente. O tempo dilatou. Segundo esticuece amora. Erebus contubadamentos que neo iramos o coração de sala baixa nas paredes. Neo hasaida, a voz veio de everywhere e nowhere. So ha proxima iteracao. Os símbolos na face de entidade pararam.
Fixerem esse number padreo, alho dentro de triangulo dentro de circulo. O mesmo símbolo tatuado na nuca de Erebus, descoberto tres ciclos atrás. A realização foi física, naja, vertigem, gasto de cabra na boca. Ele neo esteve preso no tsubwa. Ele era o tsubwa. As anjas de Erebus quebraram contra o concreto. Deploy contra o metal frio por bixo. Deploy contra a circuitaria exposta. Dedos sangrando tinta preta, il arranco penes, arranco feos, arranco apropria pele dos dedos 8 o oso branco brilhar. Cada penal removido revelava mais penes. Cada fio cortado regenerava sem nanosegundos, serpentes de cabra costurando esse sozinhas. Luminari observava. Immovable. O símbolo alho triangulo circulo girava lento na neo face. Tentativa 313, registro a voz no crânio dele. Taxa de sucesso, 0%. Tempo decorrido, 4.721 horas. Erebus rastiju para o canto onde parid encontrava teto. Escalou com membros destracados. O concreto tornava esse fluido sabo toque, repelindo o como oleo repel agua. Ele mordu a juansao. Dentes lascaram. Gengivas rascaram. O gasto, baterias de licio e carne queimada. A risada de luminari neo tinhasam. Era uma vibração no osso occipital. Boa tentativa, variável 7 alpha. O reset química M3. 2, 1. Erebus jolho no piso frio. O ar cairaba a ozonio e cabra queimado, cairo de circuitos fritando sob tenseo impossible. A parid pulsava. Neo metafora. Pulsava mesmo, veias de fibra óptica bombindo luz viscosa a través de condutos translúcidos. Ele batera 8 os punhos sangrarem. 8 os ossos dos dedos se revelaram a través de carne rasgada. Nada. A parid neo cedia. Neo riscava. Neo amassava. Apenas pulsava. Ritmo cardíaco. 60 batidas por minuto. Exatamente 60. O coração de luminari. Erebus compreendo enteo. Neo havia saída. Neo havia brecha. A gaiola era viva. Ele apenas mais orgeo sendo digerido devagar. Neo ha saída, sussurro a parid. O foisua propria voz. A diferença, agora, era acadêmica. A luz pulso. Seu proprio sangue respondu ao chamado. Materia apodrecendo sintonia. A lâmina improvisada, fragmento de circuito afiado contra o concreto, tremia na mão de Erebus. O pulso exposto. A veia azul purpura pulsando contra a pele translúcida. Corte. 2. 3. O sangue joroquente, arterial, pintando o piso frio de vermelho arterial. Mas neo peru. Neo desacelera. O sangue fluiu contra a gravidade. Subiu. Subiu pelos dedos. Pelos bracos. Pelo pescoco. Formando letras. Palavras. Phrases Voidspeak. A língua que neo se fala. A língua que se sente. Erebus gritu. A boca se encheu de luz. Neo sang. Luz. Photons onde deveriam haver imeixas. Seu corpo recusava a morte. Recusava a fuga. Algo miro possuía. Algo que usava sua carne como antina. Você neo tem permisseo, a vos veo de todos os poros. Inclusive dos deli. Tecido necrótico reorganizando sem geometria impossible. A luz neo veo de parid. Veo de dentro. Do proprio peito de Erebus.
Uma fenda vertical abriusi no esterno, limpa, chirurgica, indolor. De dentro, neo orgeos. Neo osos. Luz. Pura. Branca. Absoluta. E uma figura emergiu. Neo andu. Desdobruesi. Luminari. Seat metros de geometria viva. Membros articulados em angulos que neo existem na geometria euclidiana. A face esse faces podia chamar era espelho concavo refletindo neo o presente, mas todos os futuros possíveis. E todos, erebus moria. Todos, erebus já tinha morido. A temperatura caiu 40 graus meio segundo. O ar solidificu. Christes de guiada formaramaci nos cilios de erebus. Encontrei você a voz de luminari neo su. Resinu. Dorito na massa cinzenta. Finalmente. O reflexo no rosto de entidade mostru erebus serindo. Ele neo esteva serindo. Lugar esquecido por Deus. Carne que pulsava sintonia. Arriva veo depois. Fria. Cirúrgica. Neo o calor do odio o zero absoluto de furia calculada. Erebus erguesi os pulsos cerrados. O sang luz celera as feridas. Ele veio enteo. Os fios. Finos como cabello. Ligados a cada dedo. A cada vertebra. A cada synapse. Luminari neo o prendera. Luminari era a preseo. O carcerero. A sala. A chave. O mundo entero a cidade acima, o sufulso, as estrelas pintadas no teto de concreto tudo manipulado. Uma simulaco redondo hardware biológico. Bilhos de mentes processando problema que neo existe. Para gerar calor. Para gerar dados. Somos baterias erebus cuspiulus. Neo. Somos processadores luminari corriju. A coracao do mês que a mentira. O espelho no rosto de entidade rechu. Mostru erebus. Mostru luminari. Mostru que eram a mesma geometria. Tecido rescado de realidade costurado com fio de mentiras. O silencio pesa. Algo se move nas sombras, lento, como se esperas. O tempo paris suspenso. Cada respiração ecoa mais alto que deveria. Algo mudo. O ar fico mais denso, mais próximo, mais passado. O coração acelera. Os detalhes do mundo ficam afiados demais. Ninguém fala. Mas todos sentem que alguma coisa está prestes a acontecer. O detalhe que ninguém notou agora aparece pela primeira vez. O passado e o presente se confundem. A memória invade o momento. O espaço entre as pessoas fica menor. A tensão fica maior. Som quase imperceptible porta o silencio. Algo está vindo. A respiração para. O mundo espera. A revelação está próxima. Os alhas se ajustam. O que era sombra agora tem forma. O instante antes de tudo mudar. O último momento de calma. O mundo parece mais silencioso do que deveria. Mais parado. Cada detalhe do ambiente ganha peso, como o próprio espaço observas. O relógio eterno marca compasso que ninguém mais ouve. Preenche os vazios com possibilidades que doem. Os ruídos de cidade parecem distantes, abafados pelo que está por vir. O protagonista sente o peso de deciso que ainda não foi tomada. O ar treme. Algo se aproxima, mesmo que invisível. O espaço entre o conhecido e o desconhecido fica menor.